Ուտակի ես երկու խոսք ասեմ, այս աշխատանքային խորհրդակցությունը, այսպես ասած, workshop-ը նվիրված է անընդհատ թռչող սարքերի ծրագրային ապահովմանը կամ դրանց կոնֆիգուրացիաներին եւ այլն, այսինքն ինչպես մենք կարող ենք ձևափոխենք որոշ տնտեսական կամ պաշտպանական խնդիրների համար դրանց եւ ինչ խնդիրներ կարող են դրանք լուծել։ Այդ շրջանակներում մի քանի հարց է բարձրացվել, այդ թվում ինչպես այդ սարքերի միջոցով կարելի է կատարել մոնիտորինգ օբյեկտների, որովհետև մենք գիտենք, որ շատ տեղեր կան, որ պետք է ստուգվեն, բայց մարդուն հասանելի չեն, դա կարող է լինեն տարբեր շենքեր դրսից նայելու կամ տոնելներ եւ այլն, շատ օբյեկտներ կան, որ պետք է ստուգվեն ու այստեղ պետք է կարողանանք այդ սարքերի միջոցով կազմակերպել դրանց հետազոտությունը։ Մյուս խնդիրը կայանում է նրանում, ինչ հատուկ սարքեր կան ու ինչ սարքեր պետք է արտադրվեն այդ խնդիրների լուծման համար։ Մենք ունենք տարբեր կազմակերպություններ Հայաստանում, որոնք այսպես թե այնպես զբաղվում են որոշ սարքերի արտադրությունով եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ նրանք իմանան, որ ինչի պահանջ կա, որ իրանց աշխատանքը ուղղեն այդ ուղղությամբ։ Մյուս կողմից շատ կարևոր հարց է զբաղեցնում, հենց դա երևի ավելի շատ վերաբերվում է մեզ, որոնք չեն զբաղվում արտադրանքով, բայց ասենք ստեղծում են ծրագրային ապահովում, ինչ տիպի ծրագրային ապահովում եւ ոնց պետք է ստեղծվի այդ խնդիրները լուծելու համար։ Եվ վերջի հարցը մեր այսօրվա խորհրդակցության հարցը նա է, որ ինչ իրավաբանական հիմքեր կան այս կամ այն անընդհատ թռչող սարքերի ստեղծմանը եւ դրանց օգտագործմանը տնտեսությունում։ Այսինքն դուք գիտեք, որ դա կա ինչ-որ մարդու իրավունքի պաշտպանություն կամ ինչ-որ օբյեկտների պաշտպանության հարցեր, որ այդ ինֆորմացիան կարող է փակ լինի, բաց լինի, ինչը թույլ է տրվում դրանցով հետազոտել, ինչը թույլ չի տրվում։ Այդ բոլոր հարցերի շուրջը մենք կարող ենք հիմա կազմակերպել քննարկումներ եւ ասեմ, որ հենց մեզ մոտ կան 2-3 ծրագիր, որը որ վերաբերվում են այդ անընդհատ թռչող սարքերի, մենք կուզենայինք, որ ամեն ծրագրից մասնակիցները ելույթ ունենան եւ կարողանան նկարագրել որոշ խնդիրներ, որոնց դժվարություններ, որոնք կան եւ ինչ սարքեր կուզենան որ լինի եւ այլն, այդ դրա շուրջը։ Հիմա ես մոտավորապես նկարագրեցի խնդիրների դասը եւ խնդրեմ, որ արդեն դուք կազմակերպեք դրա շուրջ։ Շնորհակալություն։ Ձեր նշած բոլոր հարցերը շատ կարևոր են եւ դա մեր օրակարգի հարցերն են, իրոք առնվազն ես գիտեմ 10 խումբ, որոնք այս կամ այն առնչվում են անօդաչու այդ թռչող սարքերի օգտագործման հետ, մեծ մասը
առնվազն 10-ը ես գիտեմ, բայց կոնկրետ ասենք երկու դրոնները բաժանենք երկու դասի։ Մեկը ինքնաթիռա տիպի, մյուսը կոպտերային տիպի։ Ուրեմն իրարից էլ տարբերվում իրարից տարբերվում են իրենց բարդություններով, արագություններով, բարդացվող քաշով։ Եվ կախված նրանից թե ինչ աշխատանք պետք է կատարի, որ ասպարեզում պետք է օգտագործվի, ընտրվում է համապատասխան տեսք տիպը։ Եվ կա օրենսդրական լուրջ խնդիրներ կապված թռիչքների բարդությունների հետ։ Եթե թռիչքի բարդությունը բարձր է, ասենք 500 մետրից, ապա այդտեղ անհրաժեշտ է դառնում լուրջ թույլատրություններ ստանալ, եթե դա ռազմական նպատակով չի, որովհետև չի բացառվում, որ թռիչքի ժամանակ կարող են իրան պրոստը շարքից հանել կամ օրգանների ներկայացուցիչները կամ պատահական մարդիկ։ Այս ամեն ինչը բերում է որոշակի խնդիրների, որի համար ուրեմն պետք է մշակվեն համապատասխան կարգեր։ Կոնկրետ մենք մեր ձեռնարկություններ փորձում ենք որոշակի օգտագործման մեջ կոպտերները ընդհանրապես օգտագործել որոշակի նպատակներով, որի համար այսօր նախապատրաստել ենք զեկուցում Զարեի կողմից, ինչ ենք ուզում անենք, եւ մենք ունենք ծրագիր, որով պարոն Աստsatrյանի հետ մշակվում է համապատասխան համակարգը կոպտերների օգտագործման եւ դրանց լիցքավորման խնդրի շուրջը ու գիտեմ կան խնդիրներ, որոնք տարբեր հետազոտությունների համար օգտագործող կոպտերների երամների հետ կապված ինֆորմացիայի հավաքագրման, ինֆորմացիայի ճանաչման եւ այլնի հետ կապված։ Ոնց ենք սկսում, որ ճիշտ է, ըստ ցանկության երևի թե պարոն Astsatryan մի քանի բառ ասեմ, դուք արդեն նշեցիք, որ մեր ուշադրության կենտրոնում գտնվող խնդիրներից մեկը անօթաչու թռչող սարքերի ավտոմատ վերալիցքավորման համակարգի մշակումն է, այսինքն հաշվի առնելով, որ այդ փոքր դրոնները բավական կարճ տևողությամբ են թռչում, բայց խնդիրները, լուծվող խնդիրները կարող են ավելի երկարատև լինել, մանավանդ Աստվածյանի ռազմական իրավիճակում, ուրեմն դրա համար անհրաժեշտություն առաջանում, եթե ստիպված ես դրոն օգտագործել ոչ թե ինքնաթիռային տիպի, որը կարող է հազարավոր կիլոմետրեր գնալ, ուրեմն անհրաժեշտություն առաջանում ինչ-որ համակարգ ստեղծել, որ դրոնը վայրէջք կատարի ինչ-որ տիրույթում եւ վերալիցքավորվի։ Այդպիսի աշխատանք մենք կատարում ենք եւ այստեղ բազմաթիվ հարցեր են իրար առնչվում, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի եւ դրա վրա աշխատում են մի քանի խումբ է աշխատում, մասնավորապես մեր Markosyan խումբը եւ Ալեք Կասպարյանի խումբը եւ մեր ինստիտուտը մեր ինստիտուտում կոնկրետ այդ նախագծի խումբը ես եմ ղեկավարում եւ որոշ բաներ ուզում եմ մանրամասներ հայտնել, միգուցե հետաքրքիր է բոլորին։ Ուրեմն առաջի հերթին պետք է նկատել, որ նախ այստեղ հիմնական գործողություններից մեկը, որ պետք է կատարի ATS-ը, կարճ ասեք, էլի, ATS անօթաչու թռչող սարք երկար է հնչում։ Ուրեմն այդ խնդիրներից մեկը դա նկարահանումն է։ Ուրեմն պետք է նա կարողանա թռիչքի ընթացքում
եթե նա պետք է տեղորոշում կատարի, որտեղ պետք է վայրեջ կատարի, որը նախորոք հայտնի է իհարկե, եթե նա GPS-ով է օգտվում, նո սկզբունքորեն լուծվող խնդիր է, բայց հայտնի է, որ GPS-ների ճշտությունը մեծ չի այդ խնդրի համար, կարող ասենք պահանջող ճշտությունը լինի սանտիմետրերի կարգի, իսկ դրոնները ապահովում են ճշտություն մետրերի կարգի, ըստ պատկերացումների։ Այո, ոչ թե հատուկ դրոններ, այլ ուղղակի շիրպատր դրոնների մասն։ Ուրեմն դրա համար պետք է կարողանալ նկարահանման process-ը պիտի կառավարելի լինի եւ պիտի ապահովի որոշակի որակ, որ հնարավոր լինի հաշվարկների միջոցով կամ վերերկրյա կայանում ստացված ինֆորմացիայի հիման վրա կամ տախտակամածի վրա ստացված ինֆորմացիայի հիման վրա որոշում կայացնի, թե ոնց պիտի շարժվի, որ կարողանա բարեհաջող վայրեջ կատարել։ Ուրեմն կարելի է ասել, որ բոլոր նկարահանվող իրավիճակներից ամենաբարդը հենց աթեիստների նկարահանման process-ն է, որովհետև այդ process-ում այնքան խանգարիչ հանգամանքներ կան, շատ մի քանի տասնյակ հանգամանքներ են կամ գոնե տասնյակ ուժեղներ։ Դրանք են, ասենք, նախ շարժվում է, ուրեմն շարժվող օբյեկտը նկարահանում է, այստեղ առաջանում են եւ պատկերի լղոզումներ, եւ ընդհատումներ, եւ ռակուրսի փոփոխություն եւ այլն։ Բացի դրանից, իհարկե, քանի որ կապի մեջ է որոշ իմաստով կամ որոշ մակարդակով աթեիսը կապի մեջ է երկրակայանի հետ, ուրեմն ինչ որ ճառագայթում կա, ուրեմն կան պամեխաներ, խանգարումներ եւ այլն։ Ուրեմն շատ են այդ խանգարիչ հանգամանքները, նախ մթության հետ կապված, լուսավորության հետ կապված եւ այլն։ Դրա համար մեր խմբի հիմնական խնդիրը կանում է նրանում, որ ստեղծել կամ օգտագործել այնպիսի մեթոդներ, որոնք շատ թե քիչ կայուն են այդ նշված խանգարումների նկատմամբ։ Մենք այդ խնդրով զբաղվում ենք նաև բազմաթիվ այլ նպատակներով։ Կան ուրիշ խնդիրներ, բայց այստեղ խոսքը գնում է հատուկ ծրագրային եւ ալգորիթմական միջոցների մասին, որովհետեւ եթե պիտի այդ ծրագիրը աշխատի տախտակամածի վրա, ուրեմն սահմանափակում կա ծավալի վրա, պիտի կոմպակտ լինի ծրագիրը, պետք է բավականաչափ պարագագործ լինի, որ պայմաններում կարողանա այդ խնդիրը լուծել եւ այլն։ Հիմա այս պահին ուժ բաներ կա եւ լավ բավական է այդ մասին ասել։ Հիմա դրա համար մենք այսպիսի մոտեցում ունենք մեր ինստիտուտում, մեր խմբում, որ մի քիչ ինձ կոպիտ համեմատություն անեմ, ենթադրենք այդ դրոնի փոխարեն մարդն է նայում էլ այդ ամեն ինչին։ Պիտի կարողանա իր տեսողական համակարգի ընկալման միջոցով կարողանա ճշգրիտ որոշել ինքը այդ տեղում է, թե տեղում չի։ Այդ տեղում իհարկե տեղադրվում է հատուկ պատկեր, որի կրկնօրինակը դրոնի մեջ, հիշողության մեջ կա, ինքը փնտրում է այդ օբյեկտը։ Ուրեմն
Այստեղից մեր գաղափարախոսությունը ուղղորդում է հետևյալ ուղղությամբ, որ պիտի այնպիսի մեթոդներ կիրառել, ինչպիսին ենթադրաբար կիրառում է մարդը իր տեսողական համակարգով։ Հա, ճանաչման խնդիրը, այո, բայց միգուցե ավելի պարզ տարբերակման խնդիր նույնիսկ լինի, ոչ թե հենց ճանաչի, ասի հենց սա է, այլ տարբերի մնացած օբյեկտներից եւ դրանով որոշում կայացնել։ Մի խոսքով, ուրեմն այդպիսի լուծում գոյություն ունի, մենք օգտագործում ենք պատկերի եզրերի եւ սահմանների բազմությունը ամեն պատկերի համար, ոչ թե ամբողջ պատկերի բոլոր պիքսելներն ենք անալիզ անում, որը իմաստ չունի, այլ այն մասերը, որոնք աչքը տարբերում է, մարդու աչքը տարբերում է եւ ճանաչում է։ Մենք ունենք այդպիսի մեթոդներ, փորձարկումներ ենք արել, այս վերջերս մենք մի հատ էսի խնդիր լուծեցինք, փոքրիկ խնդիր շատ եւ հրապարակեցինք մեր ժուրնալում։ Խնդիրը փոքր է, բայց համարում եմ կարևոր հարց առաջանում, ինչ տեսակ պատկեր է պետք դնել այդ վայրեջքի հարթակի վրա, որ պատկերն է ավելի կարևոր ու ավելի նպատակահարմար։ Այսինքն նա պետք է ավելի հեշտ ճանաչելի լինի։ Դրա համար մենք ուսումնասիրեցինք, տեսանք, թե ուրիշ գրականության մեջ ինչ հարթակներ, ինչ պատկերներ են օգտագործում այդ հարթակների վրա տեղադրելու համար։ Նո դրանց վրա էքսպերիմենտներ արեցինք, զուտ վերերկրյա, այսպես ասած, մեր կոմպյուտերների վրա մոդելավորման միջոցով վերցնում ենք այդ պատկերը տարբեր ռակուրսներով ենք դիտում, պատտում ենք, մեծացնում, փոքրացնում ենք, վրան աղմուկ ենք նստացնում տարբեր տեսակի եւ այլն։ Ու հետո հետազոտություն ենք անում, մեր մեթոդներով որոշում ենք, թե իրականում մենք գիտենք ինչ պատկեր է, դրա ճշգրիտ տեսքը մենք ունենք, որը դրոնի հիշողության մեջ է դրված։ Համեմատում ենք, թե որ պատկերն առավել մոտիկ այդ իրականին։ Այդպիսի շատ փոքր հետազոտություն ենք արել եւ եկել ենք այն զգացության, որ այս ճանապարհը, այո, մենք այդ ճանապարհից օգտվելու ենք եւ մեր հարթակի ընտրության հարցում միգուցե մեր վարկեսիչը ասի, բայց քանի որ ես տեղյակ եմ, ասեմ մի բան, որ նրանք այնպիսի վերալիցքավորման համակարգ են ստեղծել, որ էլի այդ նույն խնդիրը ինչ որ չափով լուծվում է, այսինքն որ ճշտությունը այդքան կարևոր չլինի իր վայրեջքի ճշտությունը։ Ի սկզբանե մենք ենթադրում ենք, որ պետք է միլիմետրի ճշտությամբ ինքը պետք է կարողանա նստի այդ տեղում, վերալիցքավորման տարբերակներից մեկը նա է, որ այդ ոտքերը, որով ինքը նստում է, ամեն ճշգրիտ նստեն կոնտակտի վրա եւ զայրատկա լինի, բայց մենք ունենք նաեւ ուրիշ ինդուկցիոն մեթոդով, այսինքն բանում հողի տակ դրված է ճարական բան։ So good afternoon, everybody. So let's start today's workshop, which is related to the European open science and open science activities in Europe, and also our activities in Armenia. And the topic of the workshop is quite important for us in order to understand what's going on in Europe and how we can intensify our activities towards to the European Open Science Cloud and beyond. So the agenda of today's workshop is quite interesting. We will have 4 presentations. So 2 presentations from our friends from Europe. They will present European Open Science landscape and also the NIFOS project, which is quite important project in the Southeast Europe.
And then I will present the activities that we are carried out in Armenia in order to build an infrastructure in Armenia. And my colleague, Shushanik, will finalize the open science activities and our trends in this direction. And once more, I would like to thank all the participants. So we have, it's a blending event. We have participants here in the room. We have participants in the room, and also we have participants in YouTube, because it is broadcasted also by YouTube. So thank you very much for your participation in this conference. And if you don't mind, we will start the workshop. And first of all, I will ask my colleague Anastas Mishev from University of, he is a professor of the Faculty of Computer Science and Engineering at UKIM, and the focus of his research is infrastructures for collaborative computing and research, primary grid and high performance computing system. He is very active in the European level in participation of several European projects. And also he is a very nice fellow in a European level. So the floor is yours, Anastas, and I would be happy if you can present the European open science landscape to our participants. Thank you, Hrachya. Good to see you all, and thank you for inviting us. Sorry if it has to be remote. We would much more enjoy being with you there in your institution. But anyway, I will share my screen now and try to give you the broader perspective of what's happening on the European Open Science Cloud front in Europe, I would say. I will start, of course, with the motives. Why set a goal such as the European Open Science Cloud initiative? The main problem that the European researchers were facing was the data fragmentation. Data was fragmented across different domains, across different countries, across different governance models, across different disciplines. And this, along with the unequal access to the quality of information set, presented a big problem for the pan-European researchers. Additionally, there are a lot of services that are already available for the European researchers, but very few of them are interoperable and can exchange data easily. And of course, the closed data is the biggest issue of all. Closing the research data actually makes the research process more demanding, makes repeating most of the activities that someone has already done, or the walking along the road that someone has already walked through. There are different statistics that say that up to 80% of the time a researcher spent on the collecting and working on the data, and only 20% is then left for the actual work of getting some conclusions out of this data. So this had to be addressed in some way. And of course, the EOSC implementation roadmap started somewhere in 2016 with the European Cloud Initiative that set up the vision for the European Open Science Cloud. Then there were a lot of work programs like InfraEOSC 05, from which the NIFOS project is part, the implementation roadmap, the council conclusions, etc., etc. A lot of activities that that were part of this EOSC implementation roadmap, described along 6 action lines, which are main action lines for the implementation of the European Science Cloud. And these action lines, of course, are the architecture of the federated infrastructures, the data, and most importantly, the fair principles of data, but also the services and their availability from the user's perspective, accesses and interfaces toward the services and toward the data, the interoperability. The rules are also very important, the rules of participation for all the stakeholders and actors in the EOSC landscape, and of course,
the governance models. We will tackle most of it, of these action lines throughout this presentation. And the idea of the European Open Science Cloud is to be a virtual environment for more than 2 million researchers in 70 million scientists and 70 million science and technology professionals from every research, innovation, and education area. The idea is to provide the researchers a trusted environment for open services for data storage, management, analysis, and of course, reuse that would be multidisciplinary. The idea is to build up on the existing thematic data infrastructures that there are already there, some of them in a very advanced stage of development, and of course to add value and leverage this past infrastructure investment, but add it and make it more interdisciplinary, more accessible, and more friendly, I would say, to the users to use it. EOSC brings the new level of playing field for the EOSC researchers. The idea is to allow universal access to data as a universal access point for all European researchers. The initial idea is cross-disciplinary access to data and services that will unleash the potential of the interdisciplinary research. I already mentioned the FAIR principle. You will hear the FAIR principle throughout today, I think, many times. The FAIR principle means that data and services should be findable, accessible, interoperable, and reusable. These four main guiding principles for the data and for the service here are embedded almost in every element of EOSC. This is especially true for the data that is a result of projects or activities funded by public money. This should be open by default. For example, I read somewhere a couple of days ago that 80% of the publications of the Horizon 2020 were open access. This should go to up to 100%, meaning that all publication in Horizon Europe should be open access. But it's not only about the publication. Sometimes it's more important to talk about the openness of the data. And the recognition of the data-intensive research and data science. There are a lot of initiatives now throughout Europe to recognize the data, the quality data, to be as important as the publications. Many countries are doing changes in their national legislations. Many universities are changing their career advancement policies to include the recognition for publishing open data. So not only the publication is the one that matters, not only the impact factors are the one that matters, or the age indexes, etc., related to the publication, but as well the data and the quality data publications should also be awarded in some way. And the vision is that to go from a fragmentation and uneven access to information and to a federated model where it would be universally building on a strong legacy. On the upper left, you see lots of things that you might recognize, like EGI, like UDAT, like GRNET, like OpenAir, etc., that are somehow fragmented elements that need to be joined and need to be somehow put under a single umbrella. That would be the EOSC portal or the EOSC service catalogs and various elements that will comprise the future EOSC model of federated data infrastructure. Of course, it's a challenging, very challenging landscape. There are entities of all kinds. The diversity of the EOSC ranges from data sets, from small data sets to storage or that are stored somewhere, to computing, to publications. And it's an open ecosystem. Because it's an open ecosystem, we must impose some rules of participation that will follow no barrier to entry regarding of the operational maturity, service management, quality. Why is this important? Because to different scientific communities, different things are important. You might have a service that has a very low, for example, technology readiness level, but it's a very unique. And it's very important to a number of researchers, and they would like to use it. But also you might have very professionally built services with high TRL that
are not of a special use to researchers. So it's not always the operational maturity, the service management quality. It's always about what the users need and how they accept this and use these services and use and reuse this data. It's of course a diverse ecosystem. Providers will come from different backgrounds, from infrastructures, member state, research infrastructures, even the private sector. And of course, it's an interdependent ecosystem. It aims to include composability and collective service design through an open authentication and authorization infrastructure federation, which means that the users will be very comfortable using their own home identities to access services and data and repositories throughout the whole EOSC landscape. There are, of course, a lot of implementation challenges. EOSC governing bodies identified 14 action areas to help deploy the EOSC ecosystem. I'm listing here only the 7 areas that are related primarily to the technical challenges and prerequisites to implement this ecosystem. Of course, identifiers. It's key to the findability and to reusability to have some kind of persistent identifiers. Not only persistent identifiers like the DOI is or the handle is for the publication, but also for the data, even considering identifiers for the services also, to have metadata and appropriate ontologies, to have fair metrics and certifications, so one can say how fair are their data. So we can say, well, this repository complies to these fair matrices and can be certified as a fair repository. Of course, a key element is the authentication and authorization infrastructure. A lot of work is done on this field to enable federation of national, of institutional authorization and authentication infrastructures into a central one. Different user environments helping the users to satisfy their need. Resource providers environments also, where the resource providers can publish their services and their resources. And of course, the EOSC interoperability framework, which is in line with the European interoperability framework. And what was happening on the EOSC governance? I said that governance was one of the last of the lines of development previously, and I will talk about the governance, since the governance is something that is mostly changing along with other technical stuff in the last couple of years. So before 2020, we had the interim EOSC governance, which had the governance bodies that included the EOSC governance board, that had representatives from the EU countries associated with Horizon and the Commission. So it was like a state-level representatives. They ensured effective supervision of the EOSC implementation in its initial phase. Representatives from the research and infrastructure communities were part of the so-called executive board, and they ensured an implementation and accountability. And there was, of course, the EOSC Stakeholders Forum, which was organized by the EOSC Secretariat, which was a project, a EU project also, formed by representatives from a wide range of institutions, of actors. We had the task to provide input and recommendation through various event and online consultation mechanisms. Some of them you might heard, you might even participated, like the symposium, EOSC Symposium, for example. Within this interim governance, there were 5 initially, and then a 6th working group was added. So there were working groups made from the members of the governance board that were tackling the most important areas of development of EOSC, such as the landscaping or the current situation within the open science and the open infrastructures, fair data again, architecture working group, rules of participation working group, which was especially important working group to build up the rules, the initial set of rules for participation into EOSC, and sustainability to allow to tackle the sustainability issues of such a complex ecosystem. At the later stage, a skills and training working group was added, which was considered a very, very important for the development of EOSC and for the acceptance of the services in EOSC.
And things changed very much in 2020. In July 2020, in Belgium, an association was formed, a non-profit international association. In Belgian laws, it is called AISBL, that involved researchers and innovation stakeholders from throughout Europe. Providers that provides a means to serve the EOSC community, promote EOSC, and enable open science in Europe. The association, the focal point of the association is the EOSC partnership, which was a partnership between the EOSC association and the European Commission. A key document that described the elements needed to implement this EOSC partnership was the so-called SRIA, the Strategic Research and Innovation Agenda, published in 19th of October 2020. The aim of the partnership was to create this growing ecosystem and to bring together all relevant initiatives around the fair data economy, to foster collaboration among those initiatives towards the objective of open science and open research, but also to involve the small and medium-sized enterprises and startups to use and benefit from the federated services and from this open and fair data, and to raise awareness in the society about the benefits that fair data-driven innovation can give. The association has a crucial role in gathering the EOSC stakeholders. We'll get back to the association in a minute. The association will support the EOSC mission of enabling seamless access through data. So we have the association now as an intermediate layer. If you remember in the first slide, the researcher had to talk to all these small boxes at the bottom. Now we have this big blue box above that integrates and federates everything, and it will enable the seamless access to the data and to services for their research. The key infrastructure elements for that were the representation, capture, storage, pre-processing, and appropriate sharing of difference of data. That will do it by engaging with different stakeholders and service providers that will enable key services, including but not limited to infrastructures, which means it will support some of the key services that will be necessary, technical services necessary to enable such kind of integration, to promote the broad and secure access to the data, to foster technical environments and promote skills that enable the federation of existing and new data infrastructures. And then the EOSC association was born and established. The EOSC.eu is now the official site, the official website of this ecosystem, which is more actually than an ordinary infrastructure. The first Constitutional General Assembly was formed on was on the 17th of December 2020, which elected the board of directors, the budget. You see here the official web page. You can once we will share the presentations with you, so you can see this. All the links in this presentation can be very useful for you to read all the statutes, for example, and related documents. And the governance, of course, changed. An important change in the EOSC model was the change in the governance. Now we have the General Assembly, which is the supreme authority of the association, which consists of representatives of the membering institutions. Then there are the board of directors. We have the president, who is the chair of the board, and the board, which is appointed by the delegates of the GA. We have a secretariat headed by the Secretary General, which is actually now Secretary General to be. The Secretary General has already been selected, but she will formally step into her function on November 1st. Day-to-day operations and management of the association, then she will be leading this secretariat. And then there are other operational advisory bodies that we will see a little bit like working groups and task forces that will address the issue concerning and related to the mission and operations of the associations. So now we have two kinds of members in the association. Members of the association fell into these two categories: members and observers. Members, first two categories, members and observers. A member must be a legal entity
that has a presence in the EU in a member state or associated country, or any other country that is associated with EU programs, EU framework programs like H2020 before, or Horizon Europe in the future, and cannot be a department of a national government and ministry. There are also category of observers that must be also legal entity and cannot be department or ministry, but can be established outside this area. So far, around 150 members, around 50 observers, and a special category of so-called mandated organization. This is not a new kind of membership, but a special role that a member organization can have. Each member state or associated country can have one or more organizations that that has one or more members in the association, may appoint only one member to be a mandated organization. A mandated organization has just a special voting role, rights, I would say. It has to be a member organization, but only one per country can be a mandated organization. And some of the voting procedures include double majority, which means majority by the members, but also majority by the mandated organizations, members, of course, can, and observers have very similar roles and obligations. The key difference between members and observers is that the members can vote and propose candidates for the board of the association. Otherwise, attending the meeting is open for both members and observations, presenting their defense before the General Assembly prior to being excluded, resigning from the association, participating in the activities of the association are all rights of members and observers. Of course, there is a key difference in the obligations between the members and the observers. Members pay 5 times the fee of the observers, so 10,000 euros for 2021 would be the annual membership fee for the members, and 2,000 for the observers. This model is expected to change once the secretariat is established and when the things start rolling. For the first year, the General Assembly decided to go with a flat rate because otherwise it would be too complicated to initiate the association. I already mentioned that there are some additional bodies within the association that are called advisory groups and task forces. Those were established to do the practical things in the EOSC, to liaise with EOSC projects, to offer feedback, to identify strategic gaps and areas for investment, to input into the SRIA. It's members can propose and lead the groups, but also it can include external members. And each working group focuses on a set of topics that are called task forces. Here are the list of the task forces. I would not read them all. Some of them have 2, some of them have 3 task forces. In the interest of time, I will not be reading all of them. I will just say that the draft charters of these task forces were already published before the summer. They were presented at the EOSC symposium in June, and you can see them at their links. And then a new call for membership was opened in July 2021. And now we have the new task forces established. Members have already been notified for this, and the board will hold the initial webinar with the coordinators of all task forces just next week to discuss the next steps for the task forces. And it's expected that each of these task forces will have their kickoff meetings during the October next month. So why EOSC? What are the benefits of EOSC? Well, because it brings together key stakeholders in the European research environment. You have the mandated organization can express the national views also. So you have a mixed environment where all the relevant research performing research service providers, etc., can be present and discuss the things at the same table. But also you have the mandated organization to represent the national views. The Federation of Infrastructures and Interlinked Data will stimulate collaboration between different institutions, between different researchers, between different professional sectors and countries. Interdisciplinary research is key to how research should be performed in the future, and is key to the innovation process in general. Countries that are already advanced in fair data and open science principles can share their best practices
so the others can learn and develop their national legislative and national documents to support the fair data and EOSC principles. The access to data and services at the European level will be facilitated by EOSC and will widen the opportunity for research collaboration, starting new research activities. New jobs on the market are expected due to a new innovative potential that EOSC has within, and of course, agree together on the strategics for advancement of the open science and open innovation to benefit the European society. And this SRIA, for example, served as a roadmap for releasing the EOSC and the support of the European Commission to the next Horizon Europe Work Program 21-27. So how can you interact with EOSC? I have identified 3 of the many models that you can interact with EOSC. First is, of course, join the association, join the stakeholder registry, and join the EOSC future user groups. And of course, there is a 4th most important that I will leave for the slides at the end of this presentation. So you can join the association. I already mentioned how, as a member or as an observer. I have here on the slide the Institute for Informatics and Automation Problems of the National Academy of Science and Republic of Armenia, which is currently an observer to EOSC. Eligible organizations that can join EOSC: research funding, research performing, service providing organizations, as well as other organizations such as intergovernmental association. They will have the role to shape the EOSC, to guide the strategy for implementation, to participate in the advisory groups and in the General Assembly meetings, and engage in policy dialogue and network with like-minded people. So that's the main way of interacting with EOSC, of course. But you don't have to be a member to somehow contribute to EOSC or to be in line with what's happening in EOSC. There is a stakeholder registry in EOSC for which the association intends to provide a single European voice for the purpose of advocacy and representation of all stakeholders, even those that are not members. Stakeholder registry will be open until the end of this month, until October 29 this year, and this is the link from where you can you and your institution can register within this stakeholder registry. So it's not a membership application, it's just a registry of possible stakeholders, much wider than the membership of the association. And the last thing I'm mentioning, and this is the big urgent here, is because it's valid for only a couple of hours more, lucky to have this presentation today, are the EOSC Future user groups. EOSC Future is the biggest EOSC funded projects currently by the European Commission. And EOSC Future is, one of the ideas of EOSC Future is to engage and onboard a pool of diverse EOSC users. They call them the EOSC Future user groups, that will provide input and feedback to the solutions developed in the project and promote the achievements. So the idea of this group that will have at least 200 selected champions from all scientific areas will be to support the project in co-designing and validating the EOSC Future services and production on the user level. So user voice somehow will be represented, will be heard through these EOSC Future user groups. It's a simple form. You have to provide some data about who you are from your CV, about your research interests, etc. And if you want to join these user groups, you do have to hurry. It ends today at midnight Central European Summer Time. Of course, this will be only the first cutoff. These user groups, as the idea of the EOSC Future project, this will continue to be extended in the future, but the first cutoff will be done tonight. And of course, the most important are the researchers, first and ultimate target groups of the EOSC, that are the primary users of the EOSC services, or that they offer their assets, their research output, data, software, and other tools to EOSC. So researchers will have twofold role. So far, they have not been formed in homogeneous network, and many individual researchers may not yet be aware about the EOSC and maybe a little bit skeptical about it. So we need to reach out to mediate to these target groups. And the key
point of the end users to interact with the EOSC, of course, will be the EOSC portal and the EOSC marketplace. There are a lot of changes today, a lot of projects working on enhancing this EOSC portal. Additionally, this EOSC portal will have a hierarchical structure that will contain with itself different service catalogs from domains, from regional. You will see in Ilias' presentation a little bit later the NIFOS service catalog, which consists of the service catalog that are from the from the Southeast European region, which will then be built into this central point catalog. And this will be the key place for the end users to interact. Just to get the idea of how important EOSC is to the European Union, I will just go quickly to some of the current ongoing EOSC-related projects. You see NIFOS Europe on the top, but also there are other 5B projects like Nordic Pillar. There is EOSC Life, there is Fair is Fair, there are EGI-led projects like EGI, the Open Air Nexus project, the EOSC Enhance, the projects taking care of the catalog, etc., etc. EOSC Synergy project expands, one more 5B projects. You can see on the EOSC Secretariat EOSC projects link the whole list of past and present EOSC-related projects. And of course, this does not end here. There are upcoming EOSC calls. Again, on the eosc.eu, you can see on the link calls-grants, you can see the upcoming EOSC calls. One call just closed a couple of weeks ago, a week ago, I think, but there are continuously open calls for related to EOSC, like calls for services and tools to underpin the research assessment system that incentivizes open science practice. It's all about the validation of the open science practices. Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open science publishing across Europe, targeting the publications. Fair and open data sharing in support of specific areas such as healthy oceans, seas, and coastal and inland waters dedicated to the water community. Support for initiatives helping generate global standards, specification and recommendation for open sharing of fair research data, publication, and software, etc., etc. These are only the current ones that are opened now and will be closing early next year. And of course, this list will continue because EOSC is here to stay. As the president of the commission said in the inauguration, that the idea is to build the open science as a European Open Science Cloud as a trusted space for researchers to store data and access data from researchers from other disciplines. Virtual research environment, interoperate research data and other research outputs in Europe across different disciplines. Again, open research and cross interdisciplinarity are the key elements of the politics that is supporting the development of EOSC, not only political, but also, as you already have seen in the list of ongoing and future projects, but also significant financial support. A lot of links here on the last slide about the credits from where these resources were taken and how can you contact and get in touch with EOSC. So thank you for your attention. I'm open for your questions. Thank you very much for a comprehensive presentation. Any questions, please? From the remote participants, do we have any questions? I have a small question. So if I am not a member of EOSC, can I participate in the future groups? Is it eligible or not? Yes. The EOSC future groups are open. EOSC future groups are open to all the researchers in the to the wider research community. Membership to the task forces is also eligible for non-member institutions and individuals. Membership only membership to the General Assembly and leading of the task forces is an exclusive right. It's members only, I would say.
is members only. Otherwise, the idea is to keep it as open as possible. And one more question. So in the future, because there are many so-called European research infrastructures like Elixir, OpenAir, etc., they will go under the umbrella of EOSC, or they will be separate in the future again? Well, how is the vision? The vision is not to, the EOSC vision is not to extinguish all these previous infrastructures, not at all. They should continue because there are huge communities around these research initiatives, around these research infrastructures that are heavily using these research infrastructures. The idea is to provide an umbrella over this. So to provide the researchers from one discipline who is even not aware maybe of the Elixir, for example, that they can find some interesting data for interdisciplinary research in this research environment or go to the other research environment. So the idea of EOSC is not to replace or to extinguish all those research environments. It's more to federate, to provide a common way to access, common point to access, just with the main motivation to support the interdisciplinary research. Thank you so much. Any questions? No. So once more, thank you very much for your nice presentation. And now we will move on to the second presentation. So, and the presenter is Dr. Ilias Papastamatiou, who is an electrical and computer engineer at the National Technical University of Athens and holds the position of the project manager at GRNET since 2020. So he participates in the management and implementation of national and EU projects in the area of high performance network connectivity and European Open Science Clouds. And during 2014-20, he worked at the European Commission in Brussels and specialty as a member of the cabinet of the Commissioner of Migration, Home Affairs and Citizenship, and later as policy officer at the Directorate General of Migration and Home Affairs. During 2013-14, he was the advisor at the Hellenic Ministry of National Defense and head of the ICT department of the ministry's cabinets. So he is a member of many associations and received several awards from the Greek Ministry of Defense and the Ministry of Foreign Affairs, IIAP, which is the National Technical University of Athens, and the Canadian Research Association. So the floor is yours, Ilias, and thank you for your participation. Thank you very much, Hrachya. First, I would like to congratulate the National Academy of Science of Armenia and the Institute for Informatics and Automation Problems for organizing this very timely event. Thank you also for your kind invitation to speak on behalf of GRNET, which is the coordinator of the NIFOS Europe project. Let me now share my presentation. Everything okay? You can see my presentation? Yes, it's nice. You can continue. Okay. I will try through my presentation to explain how NIFOS Europe project supports the Southeastern Europe region to ensure inclusiveness and enable the European Open Science Cloud that Anastas presented in detail before. I don't want to repeat what Anastas said about the EOSC vision, but I want to make a link and connect the dots. One key aspect that I want to highlight is that the EOSC brings together national and European initiatives and engage all the relevant stakeholders for the co-design and deploy of a European research data commons where data are based on fair principles. But how we can ensure inclusiveness for the whole European area in order to achieve the EOSC vision and reap its benefits? The key questions here are two. First, how we can manage to engage the multidisciplinary communities, the service providers, thematic services, repository operators, data providers, and the researchers. And secondly, how to ensure geographical coverage and inclusion of different regions. To answer these questions, the European Commission came up with the InfraEOSC 5B goal, and 4 regional EOSC projects were born in order to cover the whole European area. You heard also some names from Anastas' presentation before.
Specifically, with red color, you can see the coverage of the EOSC Nordic project that includes the Nordic and Baltic region. With blue color, you can see the coverage of the EOSC Pillar project that includes Austria, Belgium, France, Germany, and Italy. With the yellow color, the EOSC Synergy, and finally with this light blue color, the NIFOS Europe project, which covers the Southeastern European region and beyond, and includes Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, Hungary, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia, and Slovenia. And I hope that I don't forget any country. The main aim of this project is to coordinate the national open science initiatives at the regional level, ensuring their contribution to the development and readiness of EOSC. These 4 regional projects, together with Expands, Fair and Sphere, and the EOSC Secretariat, in total 7 projects, signed the collaboration agreement, which provides a useful framework for all parties to enhance synergies in all mutual activities related to the EOSC. Now let's focus to the NIFOS Europe project. First, NIFOS is in the Greek language means cloud, and thus the inception for the name NIFOS Europe. The project started on September 2019 and will finish at the end of August 2022. We have now passed the middle of the project duration, and therefore is a very good moment to speak about the first tangible results in all strains of our work. NIFOS Europe has 3 main goals. First, to commit to the EOSC governance. Secondly, to be a core contributor to the EOSC service portfolio. And thirdly, to ensure inclusiveness at the European level for enabling the global open science. The project includes 15 member states and associated countries and 22 partners in total. The Institute of Informatics and Automation of the Academy of Science of Armenia is a very esteemed and valuable partner, and Hrachya will present after the presentation the prerequisites of the National Open Science Cloud in Armenia. Very briefly, the Institute supports a number of the work packages of the project, such as the EOSC national initiatives, the service provider integration and onboarding, the user engagement, training and demonstrations, and participated to various dissemination activities. NIFOS Europe, in order to achieve its goals, has 3 main lines of action. The first is to build the 15 national open science cloud initiatives and enable them to support the overall EOSC governance. Second, to facilitate the onboarding of the EOSC existing infrastructure and state-of-the-art services, and to enable the EOSC relevant services to be accessed through the EOSC portal. And the third is to develop technical, organizational, and legal guidelines, tools, and mechanisms to support the implementation of the ORDM, the Open Research Data Management Principles, and FAIR data, and spread the EOSC and FAIR principles. Our overall approach started by the mapping of the National Open Science Cloud landscape in all countries, which was analyzed and systematized in order to facilitate both the creation of National Open Science Cloud initiatives to support the overall EOSC governance, but also to engage all stakeholders and, most importantly, the service providers and the EOSC users. Let's see now the first line of action, which is the support for the establishment of the National Open Science Cloud initiatives, the so-called NOSCIs in the 15 partner countries. The National Open Science Cloud initiatives can play a very important role to involve user communities and research infrastructure in the very design of EOSC and its sustainable evolution. Through NIFOS Europe, we managed to define also the term NOSCI, and we are trying now to promote it in the wider EOSC community. The NOSCIs have a twofold role. First, at national level, to bring together all relevant stakeholders to promote synergies and cooperation among the consortium, spread awareness and communicating EOSC developments, and therefore reduce fragmentation and promote federation at national level. And their second role is at international level, to optimize and coordinate national stakeholder participation into the European Open Science Cloud ecosystem, such as the EOSC Association, EuroHPC, EGI, PRACE, EUDAT, etc. To implement this activity, we performed a very extensive landscape to capture the Open Science Cloud aspects in the region, and then we visualized the results. We created an interactive stakeholder map, and we deposited the first set of data in Zenodo under an open license.
After the analysis, we managed to produce the models and guidelines for the establishment of the NOSCIs. First, we presented a holistic framework, which we call Blueprint. The Blueprint is a comprehensive guide which aims to support the establishment of the National Open Science Cloud Initiative with concrete material and steps. Specifically, it includes 3 elements: a set of indicative indicators, the workflows for setting up the initiatives, as well as the operational aspects, such as the governance, strategy, and sustainability issues. The main advantage of the Blueprint is that it can be further customized by any country and can be used as a valuable tool to advance the National Open Science Cloud agenda and facilitate, at the end of the day, the governance of EOSC. Moreover, NIFOS Europe collaborates closely with the EOSC governance, as Anastas explained, and supports the policy developments. For example, we offered support as NIFOS Europe to our national representatives in the EOSC Governance Board and Executive Board, and we provided inputs to the EOSC core strategic documents, such as the Fair Lady Report, the Strategic Research and Innovation Agenda, and the EOSC Partnership Proposal. We participated also to the drafting of the bylaws of the EOSC Association and at the numerous EOSC task forces, and now many of our partners have been admitted to the newly created advisory board and the task forces of the EOSC Association. Last but not least, we are also working for the EOSC inclusion beyond member state and associated countries such as Kosovo and Ukraine, and we support the EOSC internationalization. For example, some months ago, we participated at the meeting between NIFOS Europe and La Referencia, which is the federated network of institutional repositories of scientific publications for Latin America. Let's see now a bit closer the blueprint. The first element of the blueprint is an indicative set of metrics that may be used for the assessment of the status and progress of the NOSCI in the region. The proposed indicators are in line with the EOSC readiness indicators and may be used as a guide to complement the establishment and the operation of the NOSCI. Our indicators have been also added to the second proposal for living indicators to monitor the member states and associated country progress towards the EOSC, a report that is produced by the EOSC Landscaping Task Force. It is important to highlight that this work is the starting point for establishing an assessment framework and not as a ready-to-adopt solution. The framework is both agile and expandable in order to successfully address any country-specific needs. The metrics are categorized in 4 distinct categories. The first is the organization of the NOSCI, the infrastructure and services, training skills, and the last category is the sustainability and international collaboration. All 4 main categories have been accompanied by subcategories of indicators that provided a higher granularity. Here also you can see the options for setting up a NOSCI, and these options are also explained and included at the blueprint. The setting up of the National Open Science Cloud initiatives, as you can understand, cannot be a linear process. Country or community-specific consideration must be taken into account. NANS and TEFOS have already chosen different pathways for their formulation, some of them being more bottom-up driven, some others being the result of official administrative decisions, the top-down approach. The character of the initiatives is somehow reflected to the strategic approach that have been established. This may operate as task forces, a consortium, national project, professional association, even legal entities, each one falling under the following setups. The top-down, the objective-driven approach, is initiated by higher authority stakeholders, such as ministries and relevant public bodies. From our partners, for example, Montenegro and Cyprus have selected this option. The bottom-up approach, which is more data-driven, involves all the Open Science Cloud stakeholders and the relevant actors in the country in the decision-making processes. If I'm not wrong, I think that Armenia has chosen also the bottom-up approach. And the last option is the hybrid one, that it is a mixture between top-down and bottom-up approaches, and it is independently of who initiated them. This was also the choice of the majority of our partners. In addition to that, the blueprint proposes concrete steps, which you can see here, 5-step methodology for the establishment of the NOSCIs. The methodology starts with invitation
to all the relevant national stakeholders with interest in open science and to EOSC, then discuss how the NOSCI will operate and to draft the MOU. The NOSCI is also a very good place to start to discuss about the creation of a national strategy or a national roadmap for open science, or its implementation if the strategy or the roadmap already exists. It is also important to put an effort that the NOSCI becomes, or at least is connected with a mandated organization. Even if the NOSCI is not a legal entity, the MOU is a very good option to clarify also into its article this aspect. The national coordination into EOSC is very important in order to maximize the results and the outcomes. The methodology concludes also the spreading of the know-how inside and outside the consortium. And this is something that as NIFOS we are trying to do and share the best practices and update regularly the consortium with all the latest updates from the countries. For this line of action, with our support, all of our partner countries are in the process of setting up their NOSCIs. And already 2 partner countries have established their NOSCIs, Croatia and North Macedonia. 6 MOUs were drafted and 5 MOUs are under development. And we are very pleased also that Armenia is among the partners countries that already drafted an MOU. We have also 6 open science and NOSCIs websites from Albania, North Macedonia, Bulgaria, Hungary, Serbia, and Croatia. We have also 2 contributions to the national strategic documents for open science from Greece and Montenegro. 17 organizations from our consortium applied to join EOSC Association as members and 4 organizations as observers. With many of our partners, we have contributed to all the EOSC policy documents, the SRIA, the Iron Lady, bylaws, etc. And an important number is that our landscape activity engaged more than 1,000 stakeholders. And this was quite impressive. Our second line of action is to provide technical and policy support in the onboarding of existing and future service providers into the EOSC. For this line of action, we have reviewed the rules of participation and the best practices for service onboarding relevant to the EOSC environment and adapted them to the needs of the NIFOS Europe regional community. On the one hand, we have produced fruitful material that provides an holistic onboarding support and includes detailed recommendations for the onboarding procedures and the different possible levels of integration. On the other hand, we have developed the NIFOS Europe pre-production environment to help the service providers from the partnering countries better integrate and onboard their EOSC relevant services. The pre-production environment is in line with the EOSC federated poll and includes briefly the Agora service, which is a resource portfolio management tool, whose role is to give a consistent overview of the project services, information about what services offer, their operational capacities, etc. The Argo monitoring service, which measures the performance of the services in terms of availability and reliability, and ensures the continuous status checking. The AA service, the authentication and authorization infrastructure, which is responsible for a seamless access to all the resources. The accounting system, which measures the performance of the services in terms of utilization. Our training portal, which consists of trainings for providing support to the end users and resource providers. And finally, the wiki portal, which includes the technical documentation. Here you can see also the NIFOS Europe specific onboarding procedure, which is supported by the necessary templates and documents. In general, resources onboarding includes 5 main steps. First, we are starting with a request that is sent by the service provider via email, or is submitted via a dedicated form that officially initiates the onboarding process. Then relevant information is gathered using a service description template or a corresponding online form. The next step is that the resource is integrated into the pre-production environment, such as that it is compatible with the defined rules of participation. After that, the resource is validated using tools from the pre-production environment
And at the end, the resource is published in the EOSC catalog. There are three categories of onboarded resources: the generic services, that includes the HPC, high performance computing, cloud, storage, and data management resources. The second category is the thematic service, and the third categories are the repositories. So far, we have 32 resource providers and 75 resources fully onboarded. Out of this, we have already onboarded 5 generic services, such as the Serbian Paradox Hadoop cluster with computational data storage operational, and the Bulgarian Avito Hall supercomputer. 8 thematic services, such as the Chembio server, that is filtering and clustering chemical compounds, and 5 repositories, such as the NRS, which is the main storage service of a community that holds the regional datasets. For this line of work, and another milestone is that we took action against the COVID pandemic, and we built a platform offering a fast-track access channel to its resources for the scientific communities that perform extensive research to tackle the pandemic. Our third line of action is to spread the EOSC and FAIR principles in the community and train. For this action, we have produced material such as recommendation by analyzing relevant existing guidelines on data repository integration, ORDM, and FAIR. We have also produced a completed guide with incentives and rewards for supporting the open research data management and FAIR, which includes the analysis of the current states, best practices, but also benefits. And last, we have mapped the legal, technical, and procedural tools after exhaustive analysis and categorization of contemporary tools supporting FAIR and ORDM. The key element here is that all this work is directly exploitable by the NOSCIs. In addition, we have developed 3 tools that enhance the research data management ecosystem and facilitate the EOSC workflows. The first tool is the LCT, the license clearance tool. This tool automates the clearance of rights, the copyrights for derivate works, and it mitigates legal uncertainty. Thus, it effectively reduces time to publicly release properly licensed content. The second tool is REPOL, is the repository policy generator. This tool simplifies the drafting of repository policies and creates policies covering all relevant aspects of repository use with carefully crafted template formulation. And the third tool is ROLECT, an EOSC rules of participation, legal and ethics compliance tool that targets the service providers, researchers, and research organization, and tries to mitigate the legal uncertainty and ensure compliance with the key legal and ethical aspects. Moreover, we have done significant work for the spreading of the EOSC and FAIR principles in the regional community. We have organized numerous webinars and trainings, and we have EOSC promoters in all partner countries and demonstrators to evaluate the onboarded services in 4 different scientific communities: life science, digital cultural heritage, climate sciences, and computational physics. We have also 15 translation officers that work for the multilingual production of our material in order to have a broader reach and a bigger impact. And this is very helpful for our partners countries. We have also organized 9 train the trainers events, 15 capacity building trainings, and 21 end user trainings webinars. Regarding this line of work, on top of what I said before, another achievement is that so far through our dissemination events, we have reached almost 5,000 people, and this is very, very important. To conclude now, it is very important to see the bigger picture and consider why the regional initiatives such as NIFOS Europe and national engagement are vital for the region in order to be aligned with the European efforts to support countries on the path
to their accession and to prevent the brain drain from our region. The EC funding for the region should match with national funding and should continue. And this is very crucial in order to keep this momentum and to prevent a two-speed Europe. These initiatives are pieces of a bigger puzzle in order to sustain regional R&D, ICT development by increasing the retention of talented scientists and engineers in the region, easing the digital gap between the region and the rest of the Europe, making available the benefits of information society and open science for all citizens, pursuing joint scientific and research and development efforts among countries in the region, and the last but not least, regional and political stability and cohesiveness. This is all for me. If you have any questions, I'm happy to reply. Thank you very much. Thank you. Thank you for an interesting presentation. So I have a small question. Do you have any requirements for the general services in terms of, let's say, percentage of accessibility or in terms of minimal number of resources? For instance, you spoke about the Hadoop cluster of Paradox. We don't have some specific requirements, and each case is treated differently, but no, we don't have specific requirements for the service onboarding. Because I remember, for instance, in case of EGI, if you provide some resources to EGI, then you should provide some minimal accessibility percentage. Otherwise, you are going out. So that's why. So it's also important to provide sustainable services to the community. Maybe Anastas, because I'm not dealing with this work package, can take this question. Because it's part of the work package that I lead, actually, the one on the policies. The idea here is not to have, because EGI is always focusing on resources. The main point in EGI are resources, and everything is measured in the resources, in the CPUs and in the storage, etc. In the EOSC, the idea is to be a little bit different. EOSC is a little bit more open than this, so we can have services that have minimal dedicated resources, but as long as they are useful to the community, they will be there. In the EOSC, we are more focused, and in NIFOS, of course, we are mostly more focusing on the policy aspects of this. So these services should be, of course, operational, should have some technology readiness level, but it's important to have the appropriate policies with them. The access policy, the acceptable use policy, the privacy policy, etc., because these will be the foundational things that they will be asked to onboard the service to EOSC. Of course, if you strictly focus on, for example, generic services, yes, it's important to have some dedicated resources. But sometimes best effort services can be also very helpful to the community. So no limitation on the resources, but more focus on the policy and the readiness level, but also on the policies accompanying the service. That is why another reason that Ilias mentioned it previously, we have users evaluating those services. The same thing on the global level will be the duty of the user group of the EOSC future user groups. They will be the one that will be trying and assessing the services and saying, oh, this is a very interesting service, or this service needs to work a little bit on this and that. So it's not only about generic services like processing power or storage, so we can limit the resources. Thank you very much for the answer. So if we don't have any more questions, then we will move to the second part of the workshop, where I will present our infrastructures. So, and then my colleague Shushanik will continue to present some data storages and data repositories that we already started to provide our communities. So, just a moment.
Is it visible for you? Yes. Yes. Okay, so I prepared very brief presentation on prerequisite of the National Open Science Cloud in Armenia. In order to, the aim of my presentation is to highlight, to give some overview of the infrastructures that is already available in Armenia, and also our activities for the last 10 years, which we do believe that it can be used as a prerequisite of the future National Open Science Cloud in Armenia, because we want to bring from one side the infrastructure, from the other side the data repositories and user communities, and then to bring together the human and also the infrastructural resources in order to satisfy to the demands of our user communities. So the overview of the table of contents of my presentation consists of the overview, the cloud infrastructure that we currently providing to our communities, the communities itself that already using some our facilities, which we do believe that that can be our future user communities by different scientific domains, and also some domain-specific services and some brief information about the National Open Science Cloud initiative that we are thinking to carry out in Armenia. So first of all, we started to deploy some computational and data infrastructures since 2000. In the first stage, we decided to create some distributed systems in order to use the computational resources of the servers which were already available in the premises of the Armenian and ASNET-AM. And we built somehow network-based concurrent computing environment by using the resources of that servers. Then we understand that this approach is not working for us because there were different bandwidths between these servers, and it was very hard to forecast the execution time of complex scientific workflows. So that's why in 2004 we created so-called Armenian cluster as a centralized high-performance computational system, which was the fourth one in that time as a computational resource in the post-Soviet Union countries after the resources which were in Russia. Then in 2007, we started our activities in collaboration with the GRNET in order to build not only grid infrastructure in Armenia, but also beyond in the Southeast European region. And then, of course, in 2014, we moved on to the cloud infrastructures. And currently, we are providing both high-performance computational resources and also virtualized resources or cloud resources to our user communities. And what is our vision? Our vision is to build such kind of ecosystem, which consists of 6 pillars or 6 targets. And we do believe that it can be served as an ecosystem for the future National Open Science Cloud initiative. And in our point of view, this kind of ecosystem could consist of 6 pillars: the networking side, because we provide almost all research and educational organizations in Armenia, and also direct connectivity to the pan-European infrastructure, GRNET. The next pillar, this is the software that we built not only in the bar metal solutions, but also in the virtualized environment, the algorithms, which can serve as a know-how from our community, because the institute is a research institute. And so that's why it's quite interesting to have a good balance between the infrastructure and the know-how or research, which we can build on the top of the infrastructure. Yeah.
and also the computational infrastructures in different ways, cloud computing, HPC, Dockers, or lightweight virtualizations, and also grid computing and the storage resources. And just recently, because of the demand, we started to deploy also data processing environment like MapReduce, Hadoop, etc. So actually, as in case of the EOSC, we provide so-called generic services and also domain-specific services, and also some so-called collaborative services, which is quite active, particularly in the COVID situation. And here you can see the list of the services that we're already providing to our communities with the URLs of the services. And if you are interested to use any of these services, then you can register to these domains and to get free of charge these resources from the research communities or universities of Armenia. And also so-called domain-specific services, which are mainly repositories or data sets for the specific communities. We also did transformation not only from the infrastructure point of view, but also from the software point of view, because each time we started to investigate, to study new middlewares in order to fully integrate our infrastructures with the European and international infrastructures. And here you can see different middlewares or software toolkits that we deployed or studied or customized for our user communities for the last 20 years. The EIS cloud infrastructure, maybe some our users don't understand this, so it's not anymore requested to use your local resources. And if you have any task that needs some computational and data infrastructures, then you can use our facilities, which we are providing to the communities. And then it will be easy for you to use our premises in order to solve your complex applications or to process some data sets which are available for your application. So actually, in case of the cloud computing, there are three main platforms: infrastructure as a service, where you get, as you can see on the picture, full access to the operating system, and the rest is done by the resource provider. The next is the platform as a service, which is mainly for the developers. And by this way, you will get some extra access to the libraries or compilers or languages that you can use in order to deploy your code or to compile your codes and then to go to the production. And the last one, this is the software as a service, where you get you don't have any permission to our premises, and software as a service is widely also used by the international communities, and you are using every day this kind of services. For instance, Facebook, or I don't know, Twitter or LinkedIn or ResearchGate. These are some examples of the software as a service. So which means you get some service and you can work within the environment of this service. You don't have any permission to do some further updates or further changes on the infrastructures. So actually, in our case, there are demands for infrastructure as a service and software as a service communities. And here you can see that the so-called National Research Cloud Platform consists of different zones. And we provide not only CPU resources, but also GPU resources, and also we provide storages for our user communities. The platform itself, it was built on the top of the OpenStack middleware,
And just recently, we are finishing in order to integrate also as a generic service to the NIFOS catalog as an operational one. And here you can see the resources which are in total about 21K, and mainly we are using NVIDIA cards, but also some servers or virtual machines which we are providing to our user communities. So actually we give different flavors to our user communities, started from very simple machines with one course and until to the so-called large machines or machines which consist of, let's say, 16 CPU cores, and also some domain-specific machines. So when they register, we provide this kind of, we define and then we provide a different number and different types of machines to the user communities through the dashboards. Concerning to the storage resources, it's quite huge. Currently we have 1.6 petabyte of storage, which is quite nice for a small country like Armenia. And here you can see that we have different types of storages, which some of them we are not using currently, but our plan is to use not only for the high performance computational resources, but also for the NOSCI in order to use as a storage for different types of data repositories. Actually, here you can see that currently we are providing 3 different types of file systems to our user communities. For the archive data, we are providing LTFS and RAW. For the research data, it's Nextcloud, and for the computing data, we have NFS or Ceph, which we are providing to the user communities. Concerning to the communities, actually the current key or pillar or the killer user communities in our case, these are the earth science, cultural heritage, life science, physics, and distance learning. So these are the killer communities of our facilities that they are using heavily the computational or data facilities which we are providing to our user communities. And here I have listed several applications which we received from different communities, because our approach is a little bit different. We don't get any charge for the usage of the services. We get just because the NREN is supported also by the Ministry of Education and Science. So we get some acknowledgements or some acknowledgements not only in the publications but also in the newsletters. And here you can see just a few examples of the applications that the different user communities from the academia, from the National Academy of Sciences, from the universities, industry, and stakeholders, in order to address or to solve their complex applications. For instance, the Armenian genome projects, or I don't know, boosting laser physics and quantum computing simulation by the Physics Institute, etc. And concerning to the thematic services, so which means we are not providing services for general services to the wider communities, but also we are building some specific services for the different and target user communities. Here you can see that just as an example of the method and the algorithm that we built for the astrophysical community, for the Armenian Observatory, in order to be able to do some correlation of astronomical catalogs to identify the types and the number of different astrophysical objects.
Another example of the domain-specific community, this is the Armenian data coup, which is also widely supported by the European Commission in order to be able to use the Earth observational data, particularly the Copernicus data, for the needs of the country to address different societal challenges like the monitoring of environment, or air pollution, or weather forecast. There are many different cases. And the Armenian data coup is maybe one of the 6 data coups which are already available worldwide. So we are in the first positions in this domain. And another example, this is the climate and weather forecast, which we built some services for the meteorologists. So what I want to say, so we are, as a services, we are going in different ways. The first way is to build some general services which can be used by many user communities, like, as I mentioned, EIS or data storages, but also as a research organizations, we are interested to build some algorithms, methods, or models which can be used by the target user communities, and this is somehow can be our know-how in terms of the research. Another example, it's hydrological modeling, etc. So what is our mission in terms of the National Open Science Clouds? First of all, we have 3 different missions. So it's a national level. So the Institute is interested to coordinate the national activities of the cloud related to the cloud by bringing all relevant stakeholders. So I mean the universities and also the institutions of the Academy of Sciences. This is our first mission or target. The second target is to harmonize to the internationalization of the National Open Science Cloud, and also the data repositories or the communities that we have in Armenia, in order to harmonize our participation in many global challenges and initiatives, not only EOSC, but also Clarin, Open Air, Elixir, and many others. And now we started also to do some discussions with the specific user communities in order not only bring Armenia to EOSC, but also these target user communities to the European landscape. And also the synchronization and coordination between the research infrastructures and e-infrastructures, because in Armenia, the several research infrastructures were built. And then there is an issue how we can collect or serve the data which are generated by different research infrastructures in order to collect them in a better way and then to process or simulate this kind of huge amount of data. So now we are in the negotiation with the State Committee of Science, who is the regulator in Armenia, under the Ministry of Education and Science, and we hope that soon we will have some agreement to establish such a national open science cloud in Armenia. And for your information, so Armenia already has a mandate in the EOSC as an observer. And now we would be happy if we can discuss with our colleagues how we can intensify our involvement in order to bring our research communities to the larger EOSC landscape. So now we are in this stage, and we would be happy if you can help us to better integrate with the EOSC community and their facilities. And concerning to the future activities, so we are interested in the EOSC to develop some more research competencies.
And here I listed just a few of these. As I said, to increase our collaboration and international cooperation with EOSC, and also in the regional level, because our region is quite friendly, and we can work together in order to prepare our activities in a better way. And also novel cloud solutions like HPC over clouds, software as a service federation, or something like this. And also the national cooperation, we started some process of the national cooperation, not only with the ministries, but also with the industry, in order to address some industrial challenges. And I'm happy to inform you that in a few months we will have also a new supercomputer in Armenia. So the agreement has been signed by the government of Armenia, and we will have 12K cores with 800 teraflops supercomputers in a few months in Armenia, which we can also build some services and share by our colleagues from the Southeast Europe and beyond. This is all. If you have any questions, I would be happy to answer. That's it. Hrachya, can I ask you something? Sure. Yes, so you, any difficulty that you came through during the establishment of YerTRI? I mean, you selected a bottom-up approach. Any difficulties that you may encountered with the stakeholders, the changes in the political? I think this would be interesting. Actually, we are using mixed approach. We have hybrid discussions, hybrid approach. We are discussing with the communities itself, and also we negotiate the issue with the ministry. And now we are thinking which way is better. So, but two different processes are carried out in order to finalize the better way for the establishment. Okay, thank you. So thank you very much. The next presenter is Shushanik Sargsyan, who is the head of the department in our institute. And his presentation, she will present the data sets in Armenia, and perhaps I will ask her to present this in Armenian, if you don't mind, because the Armenian community can learn in a better way the message of Shushanik. Thank you. Shushanik Sargsyan. Okay. Dear colleagues, dear guests, so I'm going to deliver the last presentation of our workshop. So because the audience is predominantly Armenian speaking, so
I would like to ask for your excuse and I will shift to Armenian. And I just want to mention that the open science idea is relatively new for Armenia, and there is a need for dissemination. So that's why I want to introduce the concept in Armenian language. So I have prepared my presentation in English for our English-speaking guests. And if you will have some question or explanation, so I will answer. I will do it after my presentation. Ուրեմն հարգելի գործընկերներ եւ հարգելի հյուրեր, որոնք մեզ միացել են online, ես այսօր կփորձեմ ներկայացնեմ հայաստանյան գիտության դեպի միջազգայնացում այն ուղիները, որոնց վրա մենք աշխատում ենք եւ կներկայացնեմ այսօրվա վիճակը, այսինքն մենք այսօր ինչ վիճակում ենք գտնվում, ինչ խնդիրների առջև ենք կանգնում եւ ինչպիսի լուծումներ ենք մտածում տալ։ Ուրեմն կենտրոնի հիմնադրումից 2010 թվական, երբ որ հիմնադրվեց մեր կենտրոնը, գիտական տեղեկատվության վերլուծության եւ մոնիտորինգի կենտրոնը, մեր առաքելությունն էր ստեղծել մեկ միասնական հարթակ Հայաստանի գիտական պոտենցիալի միջազգային ստանդարտներով եւ այնուհետեւ այն ինտեգրել միջազգային գիտական հանրությանը։ Եվ մենք այդ առաքելությունը իրականացման ճանապարհին ենք, այսինքն բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ բոլոր հնարավոր ձևերով փորձում ենք հայաստանյան գիտությունը, տեսանելիությունը մեծացնել միջազգային գիտական հարթակներում, ինդեքսավորել եւ այլն։ Ինչպես ուրեմն իրագործել, ինչպես ինտեգրվել միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններին։ Ուրեմն այստեղ մեր կողմից նախ սկսենք, որ գիտության միջազգայնացումը կարող է տեղի ունենալ եւ անհատ գիտնականի մակարդակից սկսած մինչեւ մակրո մակարդակ, այսինքն եւ ինստիտուցիոնալ մակարդակով եւ երկրի մակարդակով, բայց անհատ գիտնականի մակարդակով գիտնականը կարող է իր կատարած աշխատանքի միջազգայնացումը կատարել միայն ինքը իր համար, ինստիտուտի աշխատակիցների համար, իսկ երբ որ դա իրականացվում է մակրո մակարդակով, այսինքն երկրի մակարդակով, այդ դեպքում ավելի արդյունքը պրոդուկտիվ է ստացվում եւ անպայման մենք միջազգային հանրությունից ստանում ենք հետադարձ ուրեմն կապը։ Ուրեմն այստեղ նշված են այն 3 ուղիները, որոնց վրա մենք ակտիվորեն աշխատում ենք եւ որոնց միջոցով փորձում ենք իրագործել մեր առաքելությունը։ Առաջինը դա ազգային գիտական հղման ցուցիչի ստեղծումն է, երկրորդը ազգային ամսագրերի ուրեմն միջազգայնացումը, դեպի ուղղորդումը դեպի միջազգային գիտական հարթակներ եւ բաց գիտության շարժման զարգացումը Հայաստանում։ Ես հիմա հերթով յուրաքանչյուրի մասին խոսեմ ավելի մանրամասը։ Նախ սկսենք առաջի ուրեմն հղման ցուցիչներից։ Մենք բոլորս էլ առնչվել ենք միջազգային շտեմարանների հետ կապված խնդիրներ, երբ դիմում ենք դրամաշնորհային ծրագրերին եւ պարտադիր պետք է ունենանք հոդվածներ միջազգային շտեմարաններում, ինչպիսիք են Web of Science, Scopus-ը, ես նշեմ, այստեղ առանձնացրել եմ այս երկուսին, չնայած կան մի շարք այլ միջազգային հարթակներ, գիտատեղեկատվական շտեմարաններ, բայց այսօր կարծես թե շուկայում, գիտության շուկայում առաջատար են այս երկուսը եւ հիմնականում համալսարանական ռեյտինգները, գիտնականների արդյունավետ գիտաշխատող գնահատումը, գրանտերի ժամանակ գիտաչափական գնահատումները կատարվում են այս շտեմարանների միջոցով։ Եվ նրանց համար, ովքեր չգիտեն այս շտեմարանների մասին, հակիրճ ասեմ, որ այս շտեմարանները նրանք մատենագիտական շտեմարաններ են, այսինքն գիտական մետատվյալներից հավաքագրված, որոնց համար ուրեմն կան մշակված հատուկ ինդիկատորներ, ցուցիչներ, դրանց վրա էլ կատարվում է անալիզ, կանխատեսում, գնահատում եւ այլն։ Ներքևի մասում ներկայացված են արդեն տարածաշրջանային կամ ռեգիոնալ հղման ցուցիչները։ Առաջինը Չինաստանի հղման ցուցիչն է, երկրորդը Կորեայինը, երրորդը իսպանա-պորտուգալականը եւ Ռուսաստանի գիտական հղման ցուցիչը
որը մի քանի տարի է ինչ արդեն ինտեգրվել է Web of Science հարթակի։ Ինչի համար եմ այս ամեն ինչը ասում, ուրեմն այստեղ ցույց եմ տալիս ուղղակի Ռուսաստանի փորձը, Ռուսաստանի էլեկտրոնային գրադարանը ստեղծեց Ռուսաստանի գիտական հղման ցուցիչը, այնուհետև էքսպերտային կոմիսիայի եւ դրան գումարած գիտաչափական ինդիկատորների գնահատմամբ առանձնացրեցին կորիզային հավաքածուն, որը բացվում է Russian Science Citation Index եւ Web of Science-ի հետ համագործակցությամբ արդեն այս շտեմարանը ինդեքսավորված է եւ արկա է Web of Science-ի հարթակում։ Ինչ դա իրանց տվեց։ Ուրեմն մինչ այդ Web of Science-ի կորիզային հավաքածուում նրանք ունեն մոտավորապես 384, եթե չեմ սխալվում, թե 354 ամսագիր, իսկ առանձին գիտական հղման ցուցիչը ստեղծելով եւ միավորելով եւս մոտ 800 ամսագիր արդեն արկա է Web of Science-ի հարթակում։ Դրանով իսկ նրանք մեծացրեցին իրենց կատարած հետազոտությունների տեսանելիությունը եւ երկրի հետադարձ կապը արտահայտվում է ստացված հղումներով եւ այդ ինդիկատորների, այդ հաշվարկների, այդ արժեքների մեծացմամբ։ Հիմա մեր մասին։ Ուրեմն անցյալ տարի մեր կենտրոնը գիտության կոմիտեի ուրեմն լաբորատորիաների ամրապնդման այդ դրամաշնորհի շրջանակներում մենք շահեցինք ծրագիր, որի արդյունքում 23 թվականին մենք ունենալու ենք գիտական հղման հայկական ցուցիչը, ընդ որում մենք ի սկզբանե այն ստեղծում ենք, կառուցում ենք եւ արդեն իրագործման ճանապարհին է, հենց միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան, այսինքն այն չափորոշիչները, այն ստանդարտները, որոնք ունեն Web of Science, Scopus-ը, միջազգային հարթակները, որ հաջորդիվ այն ինտեգրելուց մենք ոչ մի խնդրի առաջ չկանգնենք։ Եվ այն ճանապարհը, որը տեսնում ենք Հայաստանի գիտական հղման ցուցչի միավորումը դեպի միջազգային գիտական շտեմարաններ։ Ես այստեղ չեմ առանձնացրել որևէ գիտական շտեմարանի անվանում, դա կլինի Web of Science, դա կլինի Scopus-ը եւ այլն։ Ես նշեմ, այստեղ մի փոքր խնդիր ունենք նրա հետ կապված, որ փոքր երկրների, այսպես ասած, քիչ քանակությամբ այդ content-ը կարող է այդ մեծ գիտատեղեկատվական շտեմարաններին հետաքրքրություն, ոչ թե հետաքրքրություն, այլ նրանք ավելի գերադասում են համագործակցել ռեգիոնալ մեծ ինդեքսների հետ։ Այսինքն, այստեղ բազմակետեր, որ դրել եմ, նշանակում է, որ կարող են ձևավորվել համագործակցություն տարբեր երկրների հետ, մենք ազատ ենք այդ հարցում, որոնք նույնպես իրենց հղման ցուցիչները կձևավորեն, կմիավորվենք մեծ տարածաշրջանային դա կլինի, թե տարբեր համագործակցության երկրներում մեծ ինդեքս, որի արդյունքում մենք կկապվենք արդեն միջազգային գիտատեղեկատվական հարթակների հետ։ Սա ուրեմն այն առաջի ճանապարհն էր, որի վրա մենք աշխատում ենք։ Երկրորդը, ինչպես ասացի, Հայաստանի գիտական ամսագրերի ուրեմն առաջխաղացումն է միջազգային հարթակներում։ Ցավոք այսօր մենք մեր մոտ 100 ամսագրերից միայն 6 ամսագիրն են ինդեքսավորվում Web of Science-ում, ընդ որում միայն նրանցից մի քանիսի համար է հաշվարկվում ցուցիչները, ինչպիսիք են impact factor եւ այլն, բայց ի ուրախություն ինձ մեզ դիմել եմ բազմաթիվ այլ խմբագրություններից, ակտիվ շարժ է նկատվում եւ մեծ քանակություն ամսագրերի, այսինքն աշխատում են միջազգային ստանդարտների բերել իրենց ամսագրերը, որ հաջորդիվ ինտեգրեն այս հարթակներին։ Հիմա արդյոք սա է ճիշտ ճանապարհը դեպի գիտության միջազգայնացման եւ տեսնենք բաց գիտությունը փոքր զարգացող երկրների համար ինչ նշանակություն կունենա։ Վերջի վերջո Web of Science-ը եւ Scopus-ը, այո, նրանք Web of Science ինստիտուտը, հենց առաջին ինստիտուտը, որի հիմնադիրը Eugene Garfield-ն էր եղել, հիմնադրվել էր մոտավորապես 60-ական թվականներից, իսկ հենց Web of Science համակարգը այդպիսին 97 թվականին, եթե ես չեմ սխալվում, Scopus 96 թվականին եւ այլն, եւ ահա մենք ունենք նոր շարժում, բաց գիտության շարժում 2016 թվականին եվրոպական ամպային միջավայրը EOSC, հա, դա է ուրեմն առաջ քաշվել,
Ամեն դեպքում, այո, նրանք բավականին պատմություն ունեն, բավականին մշակված content ունեն, բայց նրանք համարվում են բիզնես պրոյեկտներ, այսինքն գիտնականի համար վճարովի, այսինքն հասանելիություն պետք է ունենան ու բավականին թանկ հաճույք, այսպես ասած, եւ բաց գիտության շարժման հենց հիմնական գաղափարը նա է, որ ամեն ինչ պետք է լինի բաց, այսինքն որ ինչու է Եվրամիությունը հիմա աջակցում բաց գիտության շարժմանը, որ ասում է, որ իդեան ծնում է նոր իդեա։ Եթե գիտնականի համար, որ ուզում եմ ծանոթանալ նոր content-ի հետ կա բարիեր հաղթահարելու, այդ պահին այդ իդեան կարող է էլ չզարգանա։ Հիմա ուսումնասիրենք բաց գիտության շարժումը, ուրեմն բաց գիտության կարգախոսն է հնարավորինս բաց, անհրաժեշտորեն փակ, այսինքն նրանք, որոնք տնտեսական ռազմական նշանակություն ունեն, պարզեն նրանք փակ են գտնվում։ Եվ բաց գիտության զարգացման համար, առաջ խաղացման համար, ինչպես իմ գոլեգաները դասախոսություններ ներկայացրեցին, ստեղծվեց եվրոպական ամպային միջավայրը, իսկ եվրոպական ամպային միջավայրի ուրեմն առաջ խաղացման համար ստեղծվեցին եւ ֆինանսավորվեցին մի շարք ծրագրեր, հիմնականը NIFOS ծրագիրը, մենք նշել ենք նաեւ Open Air, որը էլի այն ենթակառուցվածքներից մեկն է, որը աջակցում է բաց գիտության շարժումը։ Եվ մենք ցույց տանք, թե մենք այսօր ինչ ունենք այս ուղղությամբ արված։ Ուրեմն, ինչպես այստեղ տեսնում եք, Հայաստանը ներգրաված է EOSC-ի promoter-ների շարքում եւ ունի ներկայացուցիչ եւ որպես ինքս հանդիսանելով EOSC promoter, ես պետք է հասկանամ այն շարժման կամ այն շտեմարանների կամ այն ամպային միջավայրի, որը ես ուզում եմ տարածեմ թերությունները եւ առավելությունները, որպեսզի նպաստեմ նրան մրցունակ լինի բիզնես պրոյեկտ ներկայացնող Web of Science Scopus-ի հետ։ Այսինքն միշտ այդ հարցը առաջանում է, նրանք ինչ որտեղ պետք է խաչվեն կամ ամեն ինչ պետք է բացվի կամ չգիտենք, աշխարհը որ ուղղությամբ կգնա։ Մյուս ենթակառուցվածքը, որը էլի նույնպես աջակցում է Web of Science եվրոպական ամպային միջավայրին, դա Open Air ենթակառուցվածքն է, ուրեմն Open Air ենթակառուցվածքը զարգացնելու համար տարբեր երկրներում ստեղծվել են բաց հասանելիության ազգային հանգույցներ եւ ի ուրախություն մեզ նշեմ, որ մոտավորապես 1 ամիս առաջ Հայաստանը նույնպես համալրեց այդ երկրների շարքը 30 արդեն կա 35 երկիր, որոնք ունեն բաց հասանելիության ազգային հանգույցներ, դուք այստեղ տեսնում եք Հայաստանը եւ քարտեզի վրա եւ ցանկում եւ եթե ես լինկը հղումը նշել եմ, եթե մտնեք կտեսնեք, որ ներկայացված է այսօր բաց գիտությունը, EOSC-ի ինֆրաստրուկտուրան եւ այլն, ինչ վիճակում է այսօր Հայաստանը եւ նաեւ ունենք ներկայացուցիչ։ Անցյալ տարի 2020 թվականի սեպտեմբերին մեր թիմային աշխատանքի արդյունքում մենք ստեղծեցինք ազգային հանգույցի հարթակը, նոդը, Armenian Open Air նոդը, որը նախատեսված է, որպեսզի համալրի Հայաստանի բոլոր ակադեմիական ինստիտուտների եւ բուհական համակարգերի գիտական պրոդուկտները։ Այստեղ մենք այսօր ունենք 465 թվայնացված օբյեկտ, որոնք կատարվել է մեր ինստիտուտի օրինակով, միայն այստեղ մենք համալրել ենք մեր ինստիտուտի պուբլիկացիաները վերջին 5 տարիների համար, մուտքագրված են տվյալները բոլոր միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, մատենագիտական տվյալների բոլոր մանրամասնություններով, ընդհանուր որ հարթակներում է ինդեքսավորված տվյալ, ուրեմն հոդվածը, գիտաժողովը եւ այլն։ Այսինքն այստեղ մենք ներկայացրել ենք մեր ինստիտուտի գիտական պրոդուկտը, հրապարակումները, գիտաժողովները, մրցանակները, պատենտները, գրքերը եւ այլն։ Եվ մենք ձգտում ենք, որ այս հարթակը դառնա այն ագրեգատը, որը կպարունակի բոլոր այն գիտական content-ը, որը ունեն մեր ակադեմիական եւ բուհական ուրեմն համակարգում արկա է, դա լինի մեկ միասնական հարթակում, որը այսօր չկա։
Ստեղծելուց հետո հաջորդ քայլով մեր աշխատանքների շնորհիվ, բանակցությունների շնորհիվ եւ անպայման content-ի ստուգման արդյունքում, որովհետեւ յուրաքանչյուր տվյալ, որ մենք մուտքագրել ենք, մենք բազմակողմանի դա ստուգել ենք, մշակել ենք, հետո նոր մուտք ենք արել, այսինքն տվյալների մաքրության, մաքրության համար մենք պատասխանատու ենք եւ դրա արդյունքում էր, որ մեր հարթակը շատ կարճ ժամանակում ինտեգրվեց եվրոպական միջավայրին եւ դրանից հետո էլ փաստորեն ինքը միավորվում է եվրոպական անպայման միջավայրին։ Այսինքն այս կողմով եւս մենք ստեղծեցինք բաց ազգային հանգույցի համակարգ, ինտեգրեցինք միջազգային համապատասխան հարթակին, որն էլ վերամիավորվում է եվրոպական անպայման միջավայրին։ Հիմա ինչ տվեց սա մեզ։ Ուրեմն սեպտեմբեր ամսին մենք ուրեմն ստեղծել ենք այդ կայքը 20 թվականի 1559 վիզիտորներից մենք հիմա ունենք մոտավորապես 60,000-ի վիզիտոր, այցելուներ, այսինքն կտրուկ աճ, մենք հիմա կայքը նորից թարմացնում ենք տվյալներով, իհարկե կցանկանանք, որ նաև այլ Բուհական եւ ակադեմիական ինստիտուտի content նույնպես ուրեմն ներգրավի մեր հարթակում։ Ես փորձեցի անկեղծ ասած այս ելույթից առաջ, ելույթի պատրաստման ժամանակ նաև նայեի ստացած հղումների թիվը, ուզում էի տեսնել այս համակարգերի ազդեցությունը, տեսանելիությունը մեծացել է։ Մենք ունենք, ես նշեմ, մենք ունենք հոդվածներ, որոնք ներբեռնվել են մոտավորապես 500 անգամ։ Այսինքն ու մինիմալ թիվը, այսինքն top 10 հոդվածները, որոնք ներբեռնվել են, ներքևի թիվը 80 էր, իսկ առաջ այդ հոդվածները, այսինքն կամ խմբագրությունում, կամ ամսագրերի մեջ, կամ ամսագրի հարթակում։ Ես նշեմ, որ բաց գիտությանը եւ բաց գիտական ուրեմն ծրագրային փաթեթների առումով նույնպես մենք մեր ինստիտուտի ուրեմն ամսագրի կայքի համար օգտագործել ենք OGS համակարգը, որը բաց համակարգ է եւ ցանցային կապ ունի բոլոր բաց գիտությանը աջակցող ենթակառուցվածքների հետ, այսինքն այնտեղ մուտք անելով, որը միասին կապված են, ես հիմա հաջորդիվ ցույց կտամ դրանք։ Ուրեմն այստեղ փորձել ենք հասկանալ Հայաստանի տեսանելիությունը բաց եւ փակ համակարգերում որպես բաց համակարգ։ Ես ընտրել եմ Open Air Explorer, ինքը ագրեգատ է, որտեղ տարբեր բաց համակարգերից հավաքվում են ուրեմն տվյալները։ Եվ Dimensions-ը, ինչ եմ Dimensions ընտրել, նա նույնպես բաց համակարգ է, ուղղակի ուներ լավ անալիտիկ գործիքներ, ի տարբերություն Open Air Explorer-ի, որպեսզի ես կարողանայի ինչ-որ մասով համատություն անցկացնել փակ համակարգերի հետ, ինչպիսիք են Web of Science-ը եւ Scopus-ը, եւ ժամանակահատվածը վերցրել եմ 1991-ից 2020 թվականն ու 21 թվականը չենք ներառել, բարձ պատճառով, որտեղ չի վերջացել, հետազոտությունների ժամանակ ցանկալի չէ վերջի տարին ներառել։ Ուրեմն այստեղ ներկայացված է առաջի ահյուսակում դուք կտեսնեք Open Air Explorer, առաջի ուրեմն շտեմարանի արդյունքում հասարակ, երբ որ դուք գրում եք Armenia բառը եւ հետո ես ֆիլտրել եմ բաց հասանելիության պուբլիկացիաները, վերում է 14614 ուրեմն հրապարակում, որոնք այն հավաքագրել է տարբեր շտեմարաններից, որոնք նրան կցագրված են։ Ինչն էր հետաքրքիր։ Այս համակարգում չկար մի գործիք, որով ես կարողանայի առանձնացնել հասցեն, այսինքն այն հրապարակումները, որոնք հենց Հայաստանից էին ուրեմն հրապարակվել, այսինքն աֆիլիացված էին Հայաստանի հետ։ Բայց հետաքրքիր մեկ այլ գործիք ուներ, որը ցույց էր տալիս content-ի Հայաստանից տրամադրողների ուրեմն ցանկը։ Ուրեմն առաջինը Armenian Open Air Node-ներ, որը մեր շնորհիվ գրվել էր, հաջորդը գալիս են ամսագրերը, իմաստնությունը, մաթեմատիկայի, ես նշեմ, որ երկրորդ, չորրորդը, հինգերորդը մանկավարժական համալսարանի ժուրնալներն են, ինչի համար եմ ասում, նայեք, եթե ամսագրերի հետ խմբագրությունները նույնպես աշխատում են միջազգային ստանդարտներին համահունչ,
Սա իրանք ոչ են միավորել open air exploring, սրանք բոլորը եկել են cross-rev համակարգից, այսինքն cross-rev համակարգում ինդեքսավորելուց կամ DOAJ համակարգում ինդեքսավորելուց հետո դրանք բոլորը network-ով կապված են իրար հետ եւ Հայաստանի մասին տեսանելությունը ստուգելու ժամանակ նրանք բոլորը այդտեղ հավաքագրվում են։ Երբ նայեցի Ես նշեմ, որ այս համակարգերում բացի գիտական հրապարակումներից կարող եք հանդիպել ծրագրային փաթեթներ, պրեզենտացիաներ եւ այլն, այսինքն ինքը բաց է։ Content տրամադրողը, որը հնարավոր է բաց ներկայացնել, ինքն է որոշում, որ content-ը այդտեղ ինտեգրվի։ Իհարկե համապատասխան ստուգումից հետո։ Մյուսը dimensions-ն է, էլի հավաքագրված է տարբեր բաց Zenodo-ից, PubMed-ից եւ այլն տարբեր ուրեմն ռեպոզիտորիաներից Հայաստան ուղղակի բառի որոնման ժամանակ ստացել են 61408 եւ ցավոք այստեղ նույնպես չկար այդ գործիքը, որ ես առանձնացնեի, այսինքն հնարավոր է ներբեռնել, երկուսն է հնարավորություն են տալիս ներբեռնելու, ընդ որում dimensions ավելի զարգացած համակարգը կարող է տարբեր ֆորմատներով ներբեռնել եւ ձեռքով մաքրել, որն է Հայաստանին վերաբերվում, որը ոչ, եւ dimensions-ը նաեւ տալիս էր հղումների մասին ինֆորմացիա, այսինքն այդ պուբլիկացիաները բաց հասանելիությամբ ստացել են 934000, մոտավորապես մեկ հրապարակմանը 15 հղում էին ստացել եւ Էլի Միքայել իրանք առաջ էին համեմատ open air exploring, նրանք ունեին իրանց գիտական բնակավարների կլասիֆիկատորը, ունեին գիտաչափական հետազոտության համար գործիքներ, իհարկե սա այն մեր իմացած գործիքները չէին ավելի ստանդարտ ստացած հղումների թիվ, որտեղից են եկել այդ աղբյուրները, բայց ինչը շատ ինձ դուր եկավ dimension-ի մեջ, որ կային altmetri, այսինքն իրանք համագործակցում են altmetrikայի հետ։ Ես նշեմ altmetrikan դա սոցիալական ազդեցությունն է տվյալ հրապարակման, տվյալ աշխատանքի վրա, այսինքն միանգամից հրապարակման կողքը իր altmetrikայի թիվը գրվում է եւ դու մտնում ես, տեսնում ես, որ սոցիալական հարթակներում, կլինի Twitter-ում, Facebook-ում, որտեղ ով ինչ է քննարկում քո աշխատանքի վերաբերյալ։ Այս գործիքը չգիտեմ, ես ինքս շատ սիրում եմ ու շատ ուրախացա, որ dimension-ում դա տեսա, մինչդեռ Web of Science-ում եւ Scopus-ում altmetrikan նրանք միասին հարթակում չկա։ Հաջորդը Web of Science-ի եւ Scopus-ի ուրեմն որոնման արդյունքները ասեմ, էլի առաջինը 8620 ուղղակի Հայաստան բառի որոնումն էր, մյուսը արդեն հնարավորություն էր տալիս որոնել այն հրապարակումները, որոնք Հայաստան աֆիլիացիայից են, այսինքն նշված 7504 հղումները համապատասխանաբար եւ մեկ հրապարակմանը բաժին են ընկնում ինչնում 34 հղում։ Գիտական բնակավարները մոտ 250, ես նշեմ, որ 250-ը դեռ էլի բացվում են տարբեր աստիճանների, լայն ընտրանի գիտաչափական գործիքների եւ ֆիլտրերի եւ այստեղ արկա է միայն գիտական content։ Ես նշեմ, որ dimensions-ում կային նաեւ գիտական գրանտերի ֆոնդերի մասին ինֆորմացիա եւ այլն։ Այսինքն line spectrum, բաց համակարգերը line spectrum ինֆորմացիա են տալիս այդ առումով։ Մյուսը Scopus-ն էր։ Ինչն էր հետաքրքիր, Scopus-ով երբ որ Armenia բառը search էինք տալի, համարյա 18000 բաց հասանելիության հրապարակում տվեց, բայց նրանք, որոնք հասցեագրված էին Հայաստանին, 7400 Հայաստանից էին տպագրված, 7433 Եվ ինչը ինձ դուր չեկավ, օրինակ, որ ես այս ամեն ինչը կատարում եմ եւ ներկայացնում եմ որպես հետազոտող։ Երբ որ ես տեմարանի հետ աշխատում եմ, երբ ուզեցա ստանալ հղումների թիվը, ինձ հետաքրքիր էր այդքանը, որպեսզի հաշվեմ միջինը մեկ հրապարակումի առումով, գալիս է նամակ, որ լրացրեք 7 օրվա ընթացքում մենք ձեզ կուղարկենք այդ data-ն։ Մինչդեռ Web of Science-ում ուղղակի մեկ քլիկով դու ստանում ես այդ թվերը։ Այստեղ subject կատեգորիաները մոտավորապես 3, էլի ընտրանի եւ միայն գիտական content, բայց Հիմա ինչի համար եմ այս ամեն ինչը ներկայացնում, որ ինչպես նշեցի, որպես բացգիտության շարժման զարգացումը տարածող, որպես EOSC promoter, իմ համար կարևոր էր տեսնել, իհարկե շատ բաց համակարգեր կային, ես ընտրել էի այն հիմնական ագրեգատները, որտեղ շատ ինֆորմացիա է պարունակվում եւ ունեն անալիտիկ գործիքներ։ Ինձ հետաքրքիր էր տեսնել
բաց համակարգերի թերությունները, ի համեմատ բիզնես պրոյեկտ ներկայացնող Web of Science-ի եւ Scopus-ի, ինչ պետք է անենք, որ ավելի մրցունակ դառնանք մյուսների հետ եւ ստիպենք, ազդենք, որպեսզի այս փակ համակարգերը նույնպես բացվեն եւ գիտնականի համար ոչ մի փակ դուռ չլինի, այսինքն ձգտենք դրան։ Եվ իմ եզրահանգման ես կարծում եմ ինչ եզրահանգման ես եկա, որ բաց համակարգերի համար առայժմ օգտագործում է altmetrikայի գործիքը ավելի շատ, քան այն հիմնական գործիքները եւ այստեղ անպայման գիտության կոմիտեի նախարարության կողմից պետք է որոշակի որոշում լինի բաց գիտության շարժման զարգացման եւ այդ համակարգերի նկատմամբ, որպեսզի սրանք նույնպես կարողանան զարգանալ եւ մրցունակ լինեն մյուս համակարգերի հետ։ Նու այսքանը, շնորհակալություն, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Ես հարց ունեմ։ Խնդրեմ։ Այլ է։ Շնորհակալություն, Շուշանիկ, որպես անմիջական տպագրություններ արտադրող միավոր, այսպիսի հարցեր են ծագում, իհարկե։ Օրինակ, մաթեմատիկայի բնագավառում, չէ՞, եթե ես տպագրեցի մի որևիցե թեորեմ, աշխարհում կախված նրա յուրահատկությունից կարող են գտնվել, ասենք, շատ սակավ թվով կարդացողներ, հա։ Միևնույն ժամանակ, եթե ես որևիցե այդպես ընդհանուր մի բան տպեմ, հա, շատ որը վերաբերվում է հայացողության եւ այլն, դա կարող է շատ ավելի ուրեմն արձագանք, մեծ արձագանք ստանալ։ Իմ հարցը առաջինը կայանում է նրանում, կա որոշակի տարբերակում, որովհետև որակը մաթեմատիկական աշխատանքի եւ այդպիսի, ասենք, հրապարակային տպագրության շատ տարբեր կարող են լինել եւ գիտեք ինչ, գնահատել նրանով, թե ինչքանով նա արձագանք է ստացել, ինչքանով դուք լուրջ եք վերաբերվում այդ թվերին եւ ինչպես եք տարանջատում օրինակ մասնավորապես այդպես այդ դեպքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Պողոսյան, եթե չեմ սխալվում, դուք եք, ճիշտ եմ։ Ուրեմն Միշտ հարց ձեզ ես պատասխանեմ ձեզ։ Ես բազմիցս բոլոր իմ ելույթների ժամանակ նշել եմ, որ որակական գնահատական դա տալիս է էքսպերտը, այսինքն ոլորտի մասնագետը։ Երբ դուք ձեր հոդվածը ուղարկում եք ամսագրում տպագրելու, գիտական ամսագրում տպագրելու, որակական գնահատական ասելով ես հասկանում եմ էքսպերտի գնահատական, գրախոսողի գնահատականը։ Այնուհետև, երբ որ ձեր աշխատանքը արդեն ինդեքսավորվում է հրատարակչի միջոցով այդ միջազգային հարթակներում, արդեն նա գնահատվում է քանակական գնահատականի է։ Քանակականը կողմից է, ախր քանակականը դուք պետք է նայեք ով է դիտարկել, կարող է ուղղակի այդպես գիտեք, ոնց որ ասած, այդ հոդված կա, վերնագիրը մի քիչ գայթակղիչ է, ես բացեցի, տեսա դրա համար։ Եթե դուք գիտաչափական գնահատականի կտորի մասին եք ասում, որտեվ ես նորից եմ ասում, երբ որ ասում ենք որակական գնահատական, մենք դրա տակ հասկանում ենք միայն էքսպերտների ոլորտի կարծիքի գնահատականը։ Եթե քանակական, որտեվ գիտաչափությունը գիտության գնահատման քանակական մեթոդ է։ Գիտաչափության մեջ գնահատումը արդեն երբ որ ձեր աշխատանքը ինդեքսավորվում է համապատասխան հարթակներում, այդ չակերտներով ասված որակականը այդ մասում արդեն ձեր հոդվածի վրա եկացած հղումներն են, որոնք որ աղբյուրից են օրինակ հղել ձեր աշխատանքի։ Դուք ուրիշ հարցի եք պատասխանում, ես ուրիշ հարց եմ տվել։ Իմ հարցը վերաբերվում է նրան, որ տպագրել ենք, չէ, անցել է փորձագիտական արդեն զննում եւ այլը, տպվել է լավ մաթեմատիկական ամսագրում։ Նույն կա ամսագրեր, որը ավելի հանրային են։ Նրանք բոլորը անցել են այդ փորձագիտությունը, բայց եթե քանակական դուք ասենք դրանց մոտենում եք, մաթեմատիկականը կարող է ունենա, ասենք, ամբողջ աշխարհից մի, ասենք,
Ну տասնյակ կարող է 60 եթե գիտնական որ նա կարդա, այսինքն այդ քանակական ինչու է դուք արժեքավորում այդ քանակականը, ինչ արժեք ունի դա այդ դեպքում։ Գոյություն ունեն ոլորտային նորմավորված ցուցիչներ, այսինքն ամեն ոլորտ գնահատվում է յուրովի։ Ես ինքս դա չեմ գնահատում, դա համակարգն է գնահատում, համապատասխան համակարգը առանձին չի, չէ՞, դուք պետք է իմաստավորեք։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, որ եթե ասենք մեր մոտից մի հատ շատ հետաքրքիր Արոն Պողոսյան, ես առաջարկում եմ մի հոգի կարդա աշխարհում, բայց նա լինի ամենա ոնց որ հեղինակավորը, եւ մյուս աշխատանքը 100 մարդ, ուրեմն նա ավելի ինդեքսով ավելի բարձր է։ Էդուարդ Մոսեսովիչ, քանի որ դրսից էլ մարդիկ ունենք, եկեք այս հարցը միտինգ անենք, ձեր հարցը հասկանալի է, ինձ էլ հետաքրքիր։ Այսինքն դուք մի բանի վրա եք հետազոտում, որը շատերին չի հետաքրքրում, բնականաբար քիչ էլ կհղվեն ձեզ։ Դե ասեք այն բնակավարը, որտեղ հարցը հասկանալի է, հասկանալի է։ Ասեք այ կոնկրետ մի բնակավար, որտեղ քանակական, ես իրոք ասենք ձեր ռեյտինգով ստացա քանակական որոշակի բան եւ որակապես ես գիտեմ որ դա իրոք արժեք ունի։ Եթե դեմ չեք, մի շաբաթ հավաքվենք էլի վիդեոկոնֆերենցիայով, լինկով քննարկել։ Չէ, ես դեմ եմ իհարկե, բայց ստիպված ենթարկում եմ։ Լավ, մերսի։ Մերսի շատ, ուրիշ հարցեր, եթե չկան։ So Հենց նպատակներ հետ էր, որ բաց համակարգ ենք ստեղծել, այսինքն վճարի հետ։ Դե օրինակ նոդը, որ հիմա որը միավորվել է Open Air եվրոպական համայնքին, որով է EOSC լրիվ անվճար։ Ուղղակի դիմել ենք, բոլոր այդ ստանդարտներին համապատասխանեցրել ենք, իրենք ուսումնասիրել են, հետո մեզ պատասխանել են ու արդեն տեսել ենք մեր հարթական տեղ։ Ստեղ մուտք անելով ընդեղ։ Չէ, չէ։ Okay, thank you very much, dear colleagues. Dear Anastas, dear Ilias, I'm sorry to shift into Armenian because we wanted to explain our communities the benefits of the integration with the EOSC, especially in terms of the Armenian data index or in terms of the to increase the visibility of the Armenian publications. So do you have, do you have any questions or remarks? If not, I would like to remark. Okay, please. Sorry. I very evaluate this approach to try to evaluate, say, scientific works and so. But first of all, we have to take into account who is the owner of this system, Scopus, web, open web, and so on. You see, because I know, for example, China, all their publications are closed. I know Scopus and other this kind of webs, they don't take Russian publications, okay? So there's inevitably all our world is politicized, okay? So there's no, say, this approach that all of us have to be free and all information have to be free for all of us. Sure, we have say military works, okay, and evidently, and they have applications, and we cannot spread it openly because other countries do the same. So we have to be very careful and take into account all these aspects as well. Thank you. Thank you. Your point is taken. So any more questions or comments or remarks?
No. So thank you very much for all presenters, especially our colleagues from Macedonia and Greece. So let me to close the workshop, and then we will have some internal discussions in order to understand our action plan and next activities. Thank you once more for your participation and support for this event. Have a nice day. Thank you for inviting us, and hope it was helpful for you and for the whole Armenian community. Thank you. Thank you. I Bye have bye. a question for the organizers, if possible. This is Elisa from Canada. I was wondering if the slides will be available for us. Yes, sure. Sure, because- we will collect and share all the information. Because I can see there is a lot of exchange of communication between Armenia and Europe. I'm very, very happy about that. But me from Canada, I had no visibility into any of this. So it would be interesting to share the slides with my own colleagues in Canada. Thank you so much. Thank you so much. So we will share and we will collect and share all this information with you as well. And it is nice that you are interested. I am. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, everybody. Bye-bye for this interesting event. Bye. Bye, everybody.